ਡਾਕਟਰ ਅਲੀ ਕਨਾਨੀ ਆਰਥੋਡੋਂਟਿਕਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥੋਕੈਡ IQ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗਾਈਡਡ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਆਪਟੀਮਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਨੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਬ੍ਰੇਸਿਸ, ਗੋਲਡ ਬ੍ਰੇਸਿਸ, ਕਲੀਅਰ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਤੇ ਇਨਵਿਸਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਬਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੀਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਾਂ ਐਬਨੋਰਮਲ ਬਾਈਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੋ ਡਾਕਟਰ ਅਲੀ ਕਨਾਨੀ ਕੋਲ। ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਮਾਈਲਸ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਤੇ 에ਅਰ ਮਾਈਲਸ ਵੀ ਪਾਓ। Once again, welcome back to the program. In today's segment, we'll talk to Dr. Harbans Singh Kandola on Asa Ki War. It's been a long time since he has been coming over here and talking to us in English about Asa Ki War. ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਈ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼ ਜਾਂ ਰਿਚੁਅਲਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੰਡੋਲਾ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੰਡੋਲਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। In the last episode we started talking about ਸ਼ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਪੌੜੀ 13 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅਗੇ ਰਥਵਾ। We talked about that Guru Sahib has used metaphors, parables, phrases, idioms to express their message. And Guru Sahib in fact does not believe in any Vedantic mythology. The general belief system is the division of the universe into 4 ages. Satyug, Treta, Dwapar, Kalyug. A common belief is that a particular religious thought was prominent in each age. I was reading Professor Singh, and he writes in there the 4 time periods as of Satyug and Treta and all that. It says the 4 ages is that Kalyug. The first was Satyug. You say the time period from the beginning was 1,728,000 years. Wow. Lasted the Satyug, right? The Satyug. Actually. And it was believed that the people were very noble, pious, and virtuous at that time. And since then, the character of the society went down spiritually. Then was the Treta time period, 1,596,000 years, and Dwapar, 864,000 years, and Kalyug is now is a 472,000. It adds up to about 4.7 million years. Now, the reason we are talking about how the mythology, came into existence because of the ignorance of the laws of nature. And now the documented proof, Harpreet, is there. The first Homo sapiens appeared in 200,000 years back in Africa. And the written language is 7,000 years old. Stephen Hawking, I was reading that book. Guru Nanak Pacha talk about living in the present. Guru says that when humans are spiritually enlightened, they are virtuous, Gurmukh hunde ne, they enjoy bliss, inner peace, happiness, free of worries and anxiety. And that is Satyug, here and now for me. And it's the transformation of your consciousness at a time. And Guru Sahib saying, on the other hand, when humans are wicked, evil, sinful, egoistic, that is Kalyug, here and now. Guru talks about the present. Guru says it's not believable that the 3 million years people were pious Satyug because people 200,000. So this is all kind of mythology. And Guru does not agree with that. And based on that method, and now we can understand the essence of the slok. That's right. And here also, as you have very rightly mentioned, that the influence of this kind of mythology can be seen today even in our circles also, because they have taken that translation from that particular angle. Whereas gurus were referring to those particular times and particular things, but we just took it literally and started incorporating that into our religious affairs also. Next slok, Harpreet ji, we will be amazed like how
much effort, how much research you have to do. Is Guru telling the story, or is the real deep message, spiritual messages? Right. And here Guru said, the Nanak Mer Sarir Ka Ikrat Ikratva. Mer hunda haiga the supreme. Okay. Rath is symbolized for our body, the sense organs. Rathva is symbolized the driver of the body. The Guru says the human life is the supreme of all species, and the driver of the body is our mind, the man, subconscious mind, and that's the Rathva. And it is not that people were good in Satyug and bad now. This is how the real life work. Guru says our mind drives our body. That's the way the human life operates. We are the collection of thoughts at a given time. Our life film is placed based on the thoughts, the ideas in our mind. जिमें गुरु साहब कहते हैं एक घड़ी न मिलते कलयुग होता, here and now. If a separation from the truth is कलयुग, here and now. Guru Sahib does not believe in that. And then Guru Sahib says, Jug Jug Fair Bataiya Gyani Buchetai. Guru says this true is for all times. Sada man sade kathe kite sanskaran da jod hunda haiga. We are what we feed our subconscious mind. We feed our mind with evil thoughts, become evil people. And noble thought become Gurmukh. Now from here, you know, what you have said, it's a very important point. We are what we feed ourselves. Exactly. So similarly, if we say from the body point, whatever we are eating, that is reflected in our body. Exactly. So similarly, what you are putting in your mind and thoughts, that's what is reflected in your character. Behavior. Very true. Exactly. The Guru says, this is how it operates. It's not the Kal Yuga and Satyug and the people who are good at that time. And now they are bad or good, This is the practical, living in the present. And those who understand Guru Sahib this concept, they become ज्ञानी बूझता है वो सियाने हो जाते हैं अगे सतयुग रथ संतोख का धर्म अगे रथवाओ Guru says that those who understand this concept, they also understand such a wise person recognize the purpose of the priority of my life is to realize truth and be truthful, and for person of a higher consciousness they attain contentment, santokh, and they enjoy peace and happiness. And ehui satyog hai. And Guru Sahib said trete rath jatega jor age rathvao. And the truth is, when the objective of priority of life is continent, biyah nahi karana. ਕਹਿੰਦੇ ਜਤੀ ਕਵਾਵੇ ਜੁਗਤ ਨ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਵਹਿ ਕਰਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ those such devotees go astray from the spiritual path when your objective is continent ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪੇ ਕਾ ਸਤ ਅਗੇ ਰਥਵਾਓ when devotees, like when the purpose of life, central behavior through is difficult ritual, ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, then Guru Sahib ਕਹਿੰਦੇ you lose the real spiritual path, and that is Dwapar. And then Kaljug Rath Agan ka Kuda ke Rathva. It says when humans are ignorant and they are ignorant, full of sins, evil thoughts, they crave for more and more, slave of their own mind, material wealth, suffer in pain and anxiety and fear. This is Kaljug, here and now. So Guru does not believe. The message in the previous slok, in Pauri 13, is similar. The message is not about Jog, Ved, Ram, Krishna. The message is about universal truth, divine wisdom, realizing and living that truth. In Pauri, we will read that Kirpa Parutarya, Gurbani is in a poetic form. We need a lot of research to understand. So basically, the way it has been depicted of separation of ages, that has nothing to do. No. It is basically, Guru, as you very rightly mentioned, using that methodology to explain that what is Kal Yuga, it's right in here. What is Satyug is right in here, in a present form. Guru Sahib talked about that. Now, the next slok, Harpreet ji, when I read this slok, and I said, what is this? Is Guru Sahib telling us the whole long story about Ved, about Ram, about Kishan, about Yug?
And when I'll read this, Sure. and then we'll find out that how much research you need to understand the essence of that. Right. Okay, here Guru says, Slok Mahalla Pehla, Ji. Sham kahe Stambar Swami, Sach mein आचे साच रहे सबको सच समावै रिग कहे रहा भरपूर राम नाम देवा मैसूर नाय लय पराशित जाए नानक तो मुखंतर पाए जी जुज में जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादव पाया पार जात गोपी ले आया बिंद्रावन में रंग किया कल में वेद अथर्वन हुआ नौ खुदाई अल्लो पाया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद होए सचियार पढ़े गुणे तिन चार विचार पाओ भगत कर नीच सदाए तौ नानक मुखंतर पाए. It raised, as I said, in my mind here, is it a deep message in this, or it is just trying to tell that history of that period? Just the history or the story of that. And when we read, I quickly, Harbans will read the common interpretation of this, you know, is that Sham Ved अंदर लिखिया है कि जो मैं पंजाबी जना शाम वेद अंदर लिखिया कि जो तो रब दा नाम सतंबर सी समा सतयुग दा स्वर्गा सी लोग बहुत धर्मी ते भले सन जी ऋग्वेद आखदा है त्रेते युग विच भगवान राम ही रब जी सन लोकी राम राम करदे अपना जीवन सफला कर लैंदे सन जुजुर्वेद आखदा है द्वापर युग विच रब जी कृष्ण नूं आखदे सन जो यादव बरादरी दा सी जी ਤੇ ਉਸਨੇ ਰਾਜੇ ਚੰਦਰਾਭਾਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਚੰਦਰਾਵਲੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਗੋਪੀ ਸਤਿਆਭਾਮਾ ਲਈ ਇੰਦਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਜਾਤ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਆਭਾਮਾ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਾਕਾ ਬਿੰਦਰਾਵਨ ਚ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਅਥਰਵਣ ਵੇਦ ਜੋ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਰਕ ਪਠਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰੇਗਾ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਟਲ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹਦਾ ਐਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ